So, good afternoon. Welcome to our Facebook Live with the Korea Herald. Thank you. And Korea Hello. Yes, Oh, Korea hello. Herald. And we're interviewing you as part of the design forum for a part of us who want to know more about your design philosophy, the person you are, etc., etc. Sure. And also for those who were unable to join the event here, they'll be watching on Facebook. Okay. All right, so I have a few questions to ask you, but before we start, well, welcome to Seoul for the event, and Thank you. Thank you for your participation. Thank you for inviting me to come here. So, how often do you visit Seoul for your business? Quite often. Quite often, Not recently, but I used to work in the few of the company in Korea, so. Yeah, I know very well here, so I love this hear. country. Yes. And as much you are familiar with Korea, I believe Korea and its audience is very familiar with the brand you're leading, Muji. And we also have a lot of large-size shops in Seoul. So let's start talking about the brand. You're working as a creative director, and Muji Design is really known for the practicability of the products, very practical. Well, not all of them are necessarily new or innovative. Some of them are existing products with some new functions added up. But its functions and shapes and textiles usually fulfill the needs of the customers. And that's why the brand is so recognized in the world. And as a person who leads a brand, I would like to ask you your view about the nature of design. What do you think about the nature of design? Should design be something about creating something new, or should it be more about incorporating existing shapes and functions? Which part do you think is more important? Could you share some perspectives? Your question talking about only for focus on Muji or in general? In general would be nice, and if you have something to add about the brand perspective, that could help too. So should design be something new or incorporating existing shapes, values, and functions? So in my fundamental thought, the human being is a part of nature. So I more focus the human being as a animal or creature, or their life is being in nature. So part of the nature. So but only the one thing is different from them is the mind. Human mind is slightly different. Each person's human mind is slightly different. But if we focus the people as a human being, as nature, so we can easily find some sort of the common element and the behavior from them. So then that is a kind of function of the human. And I focus to pick some essence of the things from our behavior or the environment as under the natures, then kind of reinterpretation. I mean, realize it and visualize it to make it the things, you know. I see. 네, 제가 지금 드린 질문은 무지가 다른 어떤 것보다 제품의 실용성으로 유명한데, 그 실용성이라는 게 꼭 세상에 어떤 것을 새로 창조하는 것뿐만이 아니라 기존에 있던 것을 기능을 추가하거나 좀 다른 모습으로 만들거나 재해석하는 것도 많이 포함이 되어 있습니다. 그러니까 꼭 디자인이라는 게 세상에 없던 걸 만들어낸 형태가 아니었다는 거죠. 그런 브랜드에서 일하시는 분으로서 디자인의 성격에 대해서 어떻게 생각하시는지를 여쭤봤습니다. 즉, 디자인이 세상에 없던 것을 만들어내는 데 더 치중해야 하는가, 아니면은 기존에 있던 것을 보다 잘 융합해내고 다 합해내는데, 새로운 모양과 기능을 새로 융합해내는데 더 큰 가치를 둬야 할 것인가, 어느 쪽이 더 중요한지를 여쭤봤고요. 굉장히 포괄적이고 근본적인 대답을 해주셨어요. 인간을 자연의 일부로 파악을 하신다. 다만 그 자연과 인간을 구별을 할 수 있는 것은 인간은 마음이 있다는 거죠. 인간의 마음이
그 자연과 인간을 어느 정도 구별해 줄 수 있는 기준이 되어준다는 것입니다. 그리고 이런 것이 거기서 자기가 보게 되는 인간의 공통 분모가 바로 기능에 해당한다는 거죠. 그래서 인간의 행태에서, 자연 속에서 살아가는 인간의 행태에서 그런 핵심적인 요소를 파악하고 보고 이를 표현해내는 데 집중을 하신다고 그렇게 답변을 해주셨습니다. So, on to my next question. Well, I'm really not an expert in design, frankly, but in my view, it seems like that the simpler the design, the more important the texture and other factors of design. And Muji, as we all know, is very recognized for its simple outlines of the products, for the simplicity and the practicability. So its products tend to draw a lot of attentions on the texture, durability, sustainability, etc., etc. And I understand that you two are very interested, you have a deep interest in the texture of things. So could you explain your view on the importance of texture in consumer design? There are two opposite mind exist in our mind. One is more kind of desire to be having, or desire more wanting to do something, and the other opposite side, they're kind of a bit low key and humble, to be quietly and not too much a desire to do. So it's none of the person who has only one side. It's everybody has the two sides. So our life is too much focused to be desire, having more and more. So we regret to be only this side and more focus another side. So Muji is this side. So that's why the less texture, not expressive, and not so much ornamental, not so much the decorations, and that is the kind of that is a part of the kind of simple desire, be natural, compare with other side. So that's why it's very difficult to describe what is the texture of the things. However, if we see some sort of how can I say decoration or expression of as design, so we can easily find what is too much, what is too over design. So means Muji focus no design, no texture, no color, no anything. I see. Do you think that could be because of this modern society we're living in? Everything's going crazy, busy, and people have so many things in their hands. Sure. And because of that humble side of their nature is more emphasized. Yes. You want to, otherwise you be so crazy because you just desire to be wanting. So it makes you tired, and it's chaotical situation in there. But you need to have. See, let me deliver that. Okay. 저는 디자인이 단순할수록 기본적인 요소, 그러니까 질감, 텍스처가 더 중요하지 않을까라고 생각한다고 말씀을 드렸습니다. 그 무지가 가장 강한 분야이기도 하죠. 단순한 형태와 많지 않은 색을 쓰지만 텍스처라든가 기본적인 그 단순한 선으로 소비자를 사로잡는 면이 있는 브랜드인데, 그렇기 때문에 이런 질문을 드렸어요. 소비자 디자인에서 텍스처, 그 질감 표현이 가지는 중요성이 무엇이라고 생각하시는지 여쭤봤더니 역시 또 굉장히 근본적이고 철학적이고 지조가 있는데 답변을 해주셨어요. 인간에게는 누구나 반대되는 두 가지의 면이 있다. 하나는 뭔가를 더 하고 싶어하고, 그러니까 디자인에 있어서는 더 장식하고 싶어하고 더 꾸미고 더 개발하고 싶은 그런 마음이 있는가 하면, 또 반대로 빼고 단순화하고 싶어하고 가벼워지고 싶어하는 마음도
동시에 존재를 한다는 거죠. 이 양면이. 그렇기 때문에 후자에 더 집중한 게 무지의 디자인 철학이라는 겁니다. 그러니까 표현을 자제하고 색깔이나 복잡한 선을 덜 쓰고 그런 것들이 디자인 철학이기도 하고 또 소비자에게 어느 정도 유효한 가치이기도 했다는 거죠. 그리고 제가 추가로 질문 드린 게 이런 측면들이 소비자에게 소위 먹혔다는 것은 우리 현대사회가 그만큼 바쁘기 때문인 게 아닐까라고 말씀드렸더니 굉장히 공감을 해주셨어요. 세상이 굉장히 바쁘게 돌아가고 사람들이 너무나 많은 일을 동시에 처리해야 되기 때문에 그만큼 아까 말씀드린 그 양면 중에서 좀 더 빼고 쉬고 싶고 단순하고 싶은 욕망이 존재를 하고 그 부분을 무지라는 브랜드가 그리고 그 디자인이 어떻게 보면 어필을 할 수 있었던 것이죠. 그런 측면에서 설명을 해주셨습니다. Right, that was a very good approach. And one more question about the brand. I believe that you've been working in the industry for how many years now? Quite long. You've been in the you've been in Muji for how many years? That's been quite almost a few 20 years. Yes, 2002. Something like that. Something like that, yes. And during that time, during those decades, almost 2 decades, the brand has changed. It has been evolving. It has been moving along with the world, and it's become something, I believe, more than just a brand. It's let's say a sample of a lifestyle, a guideline for the modern person. Sure. Yes, and as you said, it appeals to people who are living in this crazy world, who want to see less of it, who want to see a simpler side of the world. So yes, I believe and I say that it's more than just a brand. It's a suggestion of a lifestyle. Yes. Yes, that's right. my opinion and view. And could you add up to it and explain to us how the brand has been changing over the years, since the year you joined it, 2002? First of all, you have to know the meaning of Muji. It's a Muji-rushi. It's a non-brand. Yes. So means the name of the non-brand is the brand, become the brand. So that's kind of ironically interesting, you know. But you know, of course, I already share the part of the philosophy for my design, and that therefore I can join to collaborate with Muji anyway. So, and Muji and me is kind of sort of the same way of thinking. So, and strong point of the Muji brand, if I say, is the customer. It's so strict to keep doing the Muji, keep making the Muji. So if the Muji people make a mistake, it's not look like a Muji product. They really criticize. So that's a huge market because they love Muji. That's why they cannot really allow to make a mistake. We make a mistake. So that's the incredible potential. Then once we make a little mistake, they say, why you do it like this? Because it is not Muji is not the brand for the company. It's more the kind of shared culture. That's why everybody participate. That's kind of the membership, the club of the kind of non-brand brand. So that is a very, very strong point. Not only the worker for Muji is making Muji, it's everybody. So you have a loving group of customers who act as your guideline and vision. Customer means it's yes, we propose or kind of advice or some lifestyle proposal to them. I see. We call the kanji crush. Nice feeling of the life. That is. That sounds good. Let me deliver that. Yeah.
무지 브랜드 합류하신 것도 이미 거의 20년이 다 돼가신 셈인데요. 2002년도부터 정식으로 합류를 하셨다고 합니다. 근데 그 기간 동안 사람도 굉장히 인간 사회도 많이 바뀌었겠지만 브랜드도 굉장히 많은 변혁을 겪어왔죠. 우리도 그동안 브랜드에 대해서 많이 친숙해지고 이제 많이 보기도 하거니와 생활 속에서 접할 일이 많아진 브랜드잖아요. 그 기간 동안 무지라는 브랜드가, 소위 브랜드가 단순히 생활용품 브랜드를 넘어서서 생활 스타일에 대한 샘플 혹은 가이드라인으로 발전한 게 아닐까. 그렇다면은 그 안에서 겪어보신 분으로서 그 기간에 무지란 브랜드가 어떻게 변화해 왔는지 의견을 여쭤봤습니다. 그랬더니 그 브랜드의 변혁, 이름 자체에 대해서 좀 설명을 해주셨는데요. 다들 아시겠지만 무지는 무인양품이죠, 한국말로 했을 때. 그리고 영어로 하면 no brand란 뜻이기도 하고요. 굉장히 아이러니하기도 한데 이 뜻은 뭐냐면 브랜드가 회사 차원에서만 보는 브랜드가 아니라 무지의 소비자가 참여할 수 있는 여지가 많다는 겁니다. 가장 큰 강점이기도 한데요. 소비자가 굉장히 엄격하다. 즉, 이 브랜드가 내가 생각하는 정체성에서 벗어나는 움직임을 보이거나 뭔가 회사 독단의 결정을 했을 때 그건 아니다, 바꿔라 라고 강하게 얘기할 수 있는 소비자층이 존재를 한다는 거죠. 그러니까 제가 추가로 여쭤본 건, 그렇다면 이 로열티가 있는 커스터머들이 회사에게 어떻게든 가이드라인과 비전인 셈 아니겠냐고도 추가로 여쭤보았어요. 그러니까 그런 쌍방향, 열린 소통을 하는 것을 무지의 특징이자 강점으로 말씀을 해주셨습니다. Well, it seems like we only have a few minutes left. So Sure. one quick question. Okay. The phones, the mobile phones, seem to be a very important way for consumers to experience design. That's how they meet design in their everyday life. And you started career in the, you had your career in the Infobar years ago, and you have your experience in the IT design industry. So how do you feel about the IT industry and its use of design nowadays? How it's using design? What's your opinion on this? I think the new word recently happened, people use, is the IoT, Internet of Things. So mobile phone and smartphone is a kind of part of that kind of platform. So now either different country or different cultures, everybody has the same, everybody being in the same platform, and the machine to, or some way of the communication to be connected in the world, we need to have some device. That is, the mobile phone is one of the device, or kind of OS, the operation system, exists. So that is a huge revolution. Like a few of the bigger company to be succeeded, to be connected. So it is not anymore kind of the design object. It's more kind of way of connecting. And depending on, you get big datas, or you are being in a big data and communication platform. So still many kind of possibility to be happen in that kind of invisible platform. So Right. Let me give that to the audience. okay. 오늘 같은 IoT 시대에서는 모바일 폰들을 포함해서 IT 기기들이 굉장히 많은 역할을 하고 있죠. 우리가 일상생활에서 가장 쉽게 만날 수 있는 디자인 용품이라고 볼 수도 있고요. 그래서 이런 현상에 대해서 어떻게 생각하는지 여쭤봤더니, 모든 모바일 기기를 포함해서 모든 IT 기기들이 플랫폼의 일부라고 보는 것이 맞다. 다 같은 현대의 플랫폼을 이용하고 있고, 이를 이용하기 위해서는 기기가 있어야 되겠죠. OS가 중간에 있어줘야 하는 거기 때문에 이런 혁명을 지나온 시점에서 더 이상 폰 등등의 기기들은 디자인이 아니다. 커넥팅을 하는, 사람과 사람, 사회와 사람을 연결해주는 도구로서 기능에 조금 더 강점을 주셨어요. 디자인의 요소도 분명히 있긴 하지만 이것이 디자인을 넘어선 사람과 사회를 연결해주는 고리라는 멘트와 함께 마지막 질문에 답변을 맞춰주셨습니다.
저희가 뭐 질문을 이렇게 주고 받다 보니까 시간이 좀 금방 갔는데요. 만약에 가능하다면 정말 질문 딱 하나만 받고 전달해드리고 마무리하면 될 것 같습니다. 혹시 저 뒤에 계시는 오디언스 분들 중에서 질문 꼭 하고 싶은 게 있으신 분들은 예, 앞에 분 부탁드릴게요. 예, 말씀해 주시면 제가 전달해서 예, 바로 하는 걸로 하겠습니다. 좋아. 아. 他の人がデザインしたデザインを見てどれがいいデザインかそれともどれがあんまり良くないデザインかという判断はできると思うんですけど、逆に自分一人で自らデザインを始めるときはとても難しいと思います。はい。Will you be answering that in Japanese or English? Should I speak English or Japanese? Don't mind either way. Either way, fine. If you could do it in English, it would be better for a larger audience. Okay. If it's okay with you. So first I speak English. So, in my point of view for design, I am not express the things from me. In my bottom of the mind, we already share everything in our hidden mind. We call the noticing unnoticeable. You know, but you don't know. So means we already share what is good, what is bad. So then I just be a person who in charge of visualize it. Then once I visualize it, the person who agree, oh yes, that's I wanted to. So wanted to means they have never seen it, but they saw it. So it is kind of a strange feeling we already share under the kind of hidden communication. そのもうすでに人間は同じいいことと悪いことを分からないけど共有してると思うんですよね。でそれを誰かが表現すると確かにそれはいいですねって言える。でもその誰かが表現しないと自分では分からない。なかなか気づけだから気づかしてあげるのがデザインの仕事だということです。One quick word for the audience. 디자인을 할 때는 나만을 위한 표현을 하는 것이 아니라 사실 내심 모두와 공유하고 있는 것이 존재한다는 겁니다. 그렇기 때문에 아티스트로 디자이너로서의 역할은 그거를 시각화해서 표현해내고 끄집어내는 거라는 거죠. 그러면은 고객이 됐든 어디언스가 됐든 그게 맞다 내가 원하던 것이다 라고 공감해주는 과정으로 설명을 해주셨습니다. 더 여쭤보고 싶은 게 많은데 저희가 시간이 정말 쏜살같이 지나가서 벌써 끝내야 될 시간이 됐네요. 오늘 함께 해주신 정말 이 세션에 너무 감사드리고 and thank you for your participation and thank really you. hope to see you again in one of our future design forum sessions. Okay, thank you. Thank you very much. much. Okay.